අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් කාලය හරි ඉක්මනට ගෙවිලා යනවා නේද නංගේ මල්ලි දැන් ඔබ එන්න 2022 වර්ෂය වෙනුවෙන් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න සූදානම් වෙන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ජාතික රූපවාහිනිය කියන්නේ කවදාත් ඔබේ අධ්‍යාපන ගමනට උදව් කරන නාලිකාවක් විදියට මෙවරත් අපි ඔබේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය වෙනුවෙන් ඔබේ ජීවිතයට ඔබේ දැනුමට අවශ්‍ය වෙන තොරතුරු විෂය කරුණු සමීප කරන්න අපි ජාතික පාසල හරහා මේ විදියට ඔබව සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ඉතින් පොඩි කියමනක් තියෙනවා education is the passport to the future කියලා. ඔබේ අනාගතයේ ගමන් බලපත්‍රය බවට පත් වෙන්නේ අධ්‍යාපනය. ඉතින් අධ්‍යාපනය ඔස්සේ ඔබට හැකියාව තියෙනවා ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න. ඒ නිසා හැම මොහොතකදීම නිවැරදි අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ උත්සාහය තමයි මත දවසකදී ඔබේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය තීරණය කරන්නේ. ඉතින් අදත් අපි සූදානම් ජාතික පාසල ආරම්භ කරන්න. අද අපි ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න දවස. අපි ආරම්භ කරමු මේ ජාතික පාසල. අදත් ඔන්න ඔබට වැදගත් වෙන ඉංග්‍රීසි පාඩමක් අපි කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නේ. වැදගත් වෙන පාඩමක් විතරක් නෙවෙයි ඔබෙන් ඔබට ලැබුණු ඉල්ලීමක් තමයි අද ඔන්න අපි ඉෂ්ට කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නේ. අද මේ වෙනුවෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නිෂා රත්නායක ටීචර්. Good evening teacher. Good evening Menaka and good evening my dear children. මොනවද කියලා දෙන්න කියලා මම අහන්න ගියේ. හැබැයි දැන් ඔන්න අපේ නංගිලා මලට පුංචි ඉගියක් වැටුණා අපේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ. ස්ක්‍රීන් එක දකින්න ඇති. ඔව්. I think ටීචර් අද අපි කන්ජන්ක්ෂන් පාඩම තමයි ඉගෙන ගන්න සූදානම් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපිට මේ පාඩම ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා අපිත් එක්ක YouTube එකෙන් සම්බන්ධ වෙන නංගිලා මල්ලා ඉල්ලීමක් කළා තිබ්බා. ඔව් මේනකා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රැමර් ගැන කතා කරද්දී දුවේ පුතේ ඔබ දන්නවා බේසික් ග්‍රැමර් වලට මේ කන්ජන්ක්ෂන්ස් අයිති වෙනවා. එතකොට මේනකා කිව්වා වගේ මේනකා ගොඩක් වෙලාවට අපි ග්‍රැමර් කොටස් කරගෙන යද්දී ඔන්ලයින් එකට අපිට කමෙන්ට් දාලා තිබුණා කන්ජන්ක්ෂන්ස් කරන්න කියලා. කොහොමද දරුවනේ අපි මේක පිළිවෙලට කරගෙන ආපු නිසා විශේෂයෙන් especially we targeted your first paper at our first discussion, so we talked about some of the important grammar points that you will meet in your first paper. ඒ කියන්නේ මුලින්ම කතා කරගෙන ආවේ මේනකා වුණේ first paper එකේ මෙන්න මේ වගේ grammar කොටස් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මුණ ගැහෙන්නේ කියලා. දැන් after finishing that part then only we could enter to this part Menaka. So now today is the date for that children. That is why we thought of doing this lesson, since this lesson is very important for your both first paper and for the other second paper. එක පේපර් එකක් නෙවෙයි මේනක පේපර් 1 එකටයි පේපර් 2 එකටයි දෙකටම එක වගේ බලපානවා මේ conjunctions කියන grammar කොටස. Not only that මේනක. There's another importance, that means if you want to write down correctly the sentences, paragraphs or maybe essays, you need to have a clear idea about these conjunctions. හොඳයි. ඔන්න ඔබට ඔබේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රය පළවෙනි කොටසට වගේම දෙවෙනි කොටසටත් වැදගත් වෙන පාඩමක් තමයි අපි ඉගෙන ගන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා මේ හෝරාවම මේ පාඩමත් එක්ක බොහොම ආදරෙන් එකතු වෙන්න කියලා. ඒ වගේම අපි මතක් කරනවා ඔබට හැකියාව තියෙනවා ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල අපේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ අපි නරඹන්න. ඒ වගේම ගැටලු තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න පත්‍රය හා සම්බන්ධව ඔබට පුළුවන් ඒ ගැටලුත් ඉදිරිපත් කරන්න අපිත් එක්ක. Teacher, අපි පාඩම පටන් ගමු. Yes, Menaka. Dear children, today we are talking about conjunctions. What do we call conjunctions? So today lesson is a bit different from the other lessons we did Menaka. අපි අනිත් පාඩම් grammar එකම පටන් ගත්තේ with some exercises. But today we are going to the lesson and after that we are going to do some exercises because this is a kind of a lesson you should have an idea about the theory also. So dear children, what are conjunctions? දැන් ඕගොල්ලෝ දන්න විදිහට මොනවද conjunctions කියන්නේ? දැන් සිංහලට මේක පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරලා ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් conjunctions මේ මොනවා හරි සංදි වගේ දෙයක්ද මොනවා හරි සම්බන්ධ කරන දෙයක්ද? Yes, it is. In English we call conjunctions, they are simply connecting words or linking words. Connect means යම් දෙයක් සම්බන්ධ කරනවා. Link, it brings out the same meaning. එකම තේරුම. connect කියන්නේ link කියන්නේ සම්බන්ධ කරනවා. Conjunctions are simply connecting words or linking words. They are cohesive devices. A cohesive device means, children, they act as connecting or linking words. The same thing. conjunction එකක් කියන්නේ යම් කිසි වාක්‍යයක යම් යම් දේවල් එකට සම්බන්ධ කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනයකට. So what are the things that a conjunction can connect together?
conjunction එකකට මොනවද සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කියන එකට. Look at the board. They join words, phrases or clauses together in both writing and speaking. කතා කරන කොටත් ලියන කොටත් මේනකා වචන, phrases, clauses එකට සම්බන්ධ කරන එක තමයි conjunction එකක ක්‍රියාව වෙන්නේ, function එක වෙන්නේ. දැන් words ගැන නම් අපිට පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙනවා. මේ phrases, clauses කියන එක ගැන අපි පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරගමු. දැන් මේනකාව කැහුවා වගේම අපේ දුවල පුතාලා තව පොඩ්ඩක් කල්පනා කරනවා ඇති. We know the words. අපි වචන දන්නවා. වචන එකිනෙක සම්බන්ධ කරනවා කියන එක we have an idea. But what is a phrase? Phrase එකක් මොකද්ද? Clause එකක් මොකක්ද කියලා. So when you learn English in a theoretical way, dear children, you should know the difference between a phrase and a clause and a sentence. So here, what is a phrase? Phrase is a collection of words which does not contain a subject or a verb. ඒ කියන්නේ මේනකා අපි උක්තයක්වත් ආඛ්‍යාතයක්වත් නැතුව එක වචන collection එකක්. යම්කිසි වාක්‍යයේ තියෙන වචන collection එකක්, වචන එකතුවක්. ඒ වචන එකතුවකට තමයි අපි phrase එකක් කියලා කියන්නේ. A clause is different. Clause එක phrase එකට වඩා පොඩ්ඩක් advanced. That means it has a subject and a predicate. ඒ කියන්නේ clause එකකට දුවේ පුතේ අපි කියනවා වගේ subject එකක්, උක්තයක්, ඒත් එක්කම verb එකක් සහ ඊට අදාළ verb එකට අනුරූප වෙන තවත් කොටස් තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මේ phrase එකකයි clause එකකයි වෙනස. Words වචන, phrases කියන්නේ collection of words, and clauses means there is a subject and a predicate, and sometimes it can stand alone and give you the idea. Clause එකකට මේනකා සමහර අවස්ථාවලදී ඒ අදාළ clause කොටසට විතරක් අවශ්‍ය අදහස මේ convey කරන්න දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් so keep in your mind, we can connect words, phrases and clauses using conjunctions. දැන් හිතෙනවනේ මේනකා ඇයි අපි මේවා සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු ඇයි අපි මේ conjunctions පාවිච්චි කරන්නේ. මේ බලන්න. So rather than talking all these things in simplistic sentences, we can connect them and make a small nice paragraph. දැන් අපි කතා බහ කරද්දී ලියද්දී දරුවනේ අපි කතා බහ කරන ඉංග්‍රීසි, අපි ලියන ඉංග්‍රීසි කොච්චර ස්මාර්ට්ද, කොච්චර ඇඩ්වාන්ස්ද, ඒක කොච්චර අපි කියනවා ඉමල්ක මේක අපි කියනවා මේක කොච්චර අර ෆෝමල්ද, يعني මේක කොච්චර රාජකාරීමය ස්වභාවයක් තියෙනවද, ඒක බලන කෙනෙකුට තේරුම් යනවා අපි conjunctions පාවිච්චි කරොත් එහෙම. ඒක තමයි මේ example එකෙන් අපි පැහැදිලි කරන්නේ. Look at this. There is somebody. I woke up early. I went to school. I didn't see Arjun. He was absent. He was not well. Look at, there are 5 sentences linking one by one. එකින් එකට සම්බන්ධ වෙලා යන වාක්‍ය පහක් තියෙනවා. දැන් මේනකා අපි මොකද කරන්නේ? අපි මේ වාක්‍ය පහ වෙන වෙනම කියනකොට that doesn't sound good. එකෙච්චර ලස්සන නෑ, smart නෑ. To avoid that, we are going to use conjunctions. අපි මොකද කරන්නේ දරුවනේ? ඒ වෙනුවට මේ වාක්‍ය ටික එකතු කරලා පොඩි ලස්සන paragraph එකක් වගේ එහෙම නැත්නම් හරිම smart utterance එකක් විදිහට perform කරනවා. මේ බලන්න. I woke up early and went to school. එක වගේම දේවල්. I woke up early and went to school. But I didn't see Arjun. Arjun දැක්කේ නෑ. Since he was absent. එයා අපි නැති නිසා දැක්කේ නැත්තේ. Because he was not well. එයාට සනීප නැහැ. Can you understand this, Menaka? Yes. Rather than repeating and using multiple simplistic sentences, it is very nice to perform this, including all these conjunctions. මං හිතනවා අපේ දුවල පුතාලටත් පැහැදිලි ඇති ඇයි අපි conjunction එකක් පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. අපිට මේ phrases, words, clauses සම්බන්ධ කරගෙන ඉතාම smart විදිහට අපේ idea එක convey කරන්න. දැන් ඒ කියන දේ අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි ලියනකොට අපේ writing skill එක අපි develop කරගන්නකොට විභාගයේදී අපේ creativity එක කියන එකත් වැදගත් වෙනවා. එතනදී මේ conjunction භාවිත කරලා අපි වාක්‍යයක් ලියනකොට අපිට
එක වඩාත් හරවත් වාක්‍යයක් පිළිවෙලකට තියෙන වාක්‍යයක් සහ වඩාත් හොඳ තේරුමක් එන විදියට අපේ නිර්මාණශීලීත්වයත් එක්ක මේ වාක්‍ය ලියන්න මේ අපිට මේ පාඩම උදව් වෙනවානේ. එක්සැක්ට්ලි මේනකා. මේක බලන කෙනාට එතකොට පැහැදිලි වෙනවා මෙයා ස්මාර්ට් ලියන්න පුළුවන්. ඒක යට කනෙක්ට් කරගන්න යා conjunctions දන්නවා. මේවා ලින්ක් කරගෙන ලියන්න පුළුවන්. That idea comes to the mind. So that is a good thing children. So you need to know what are the conjunction and when and where to use that. දැන් conjunctions කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා. ඇයි අපි conjunctions පාවිච්චි කරන්නේ කියලා දන්නවා. එතකොට conjunctions වලින් මොනවද අපි එකට සම්බන්ධ කරන්නේ කියලාත් දැන් දන්නවා. දැන් බලමු මේනකා මොනවද මේ කියලා. ඔව් දැන් conjunctions ගැන කතා කරනකොට අපිට දැන් පැහැදිලි කිරීමක් ඉෂ කරා අපි වාක්‍යයක් සම්බන්ධ කරගන්න තමයි අපිට මේ වචන ටික අපි භාවිත කරන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට conjunction වර්ග කියන්නේ types අපිට කීයක් විතර ඉගෙන ගන්න තියෙනවද? මේනකා basically we have 3 types. අපිට types 3ක් තියෙනවා conjunctions. එතකොට මේ conjunctions types 3 මේනකා අපි directlyම conjunctions විදිහට නොවුනත් in our syllabus we start teaching these conjunctions from grade 6 and up to grade 11 you learn all these conjunctions, but sometimes your teacher may or tutor may not say that these are these type of conjunctions, but dear children you have learned them. එහෙම දෙයක් තියෙනවා මේක. දැන් කවුරුත් කියලා නැතුව ඇති මේක මේ coordinating conjunction එක. This is this type of a conjunction. හැබැයි දුවේ පුතේ grade 6 වල ඉඳලා ඉගෙන ගන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉගෙනගෙන දැන් පටන් අරගෙන මේ වෙදි මේනක they have completed learning this. So we are only revising. අපි ජාතික පාසලෙන් ගැන revise කරන එක because we have a short time. Now Menaka, look at this. There are 3 types of conjunctions children. As I told you, we call them coordinating conjunctions, subordinating conjunctions and correlative conjunctions. So I will separately talk about each type and then you will understand මේ teacher කිව්වේ මේ type එකේ conjunction එකක් because you know all these things. Now look at this. On this screen coordinating conjunctions are bit described. Coordinating conjunctions. What do they do? මේනක අපිට තියෙනවා coordinating conjunctions කියවම fanboys. It's easy to keep in your mind. Coordinating conjunctions children fanboys. පොඩි acronym එකක් වගේ fanboys. මතක තියාගන්න ලේසි වෙන්න. එතකොට මොනවද මේ fanboys ලා කරන්නේ? කියන්නේ coordinating conjunctions. Coordinating conjunction එකකදී කරන්නේ දුවේ පුතේ හැම වෙලේම same elements. එහෙම නැත්නම් same grammatical structure එකේ තියෙන එකම ආකාරයේ වාක්‍ය එකිනෙකට සම්බන්ධ කරනවා. It is better to say coordinating conjunctions connect the elements of a same grammatical structure. Now look at the board. They can connect nouns with noun, phrases with phrases, sentences with other sentences also. Coordinating conjunctions. මේ සම්බන්ධීකරණයක් තමයි කරන්නේ from one to the other. In that we use these 7 coordinating conjunctions. For, and, no, but, or, yet, so. මේ අකුරු ටික එකතු කරලා තමයි මේනකා අපි fanboys. මේක අමතක වෙන්න බෑ. There are 7 coordinating conjunctions fanboys. එතකොට මේනකා දැන් 11 වසර විභාග ලියන්න 6 වසර මතකෙත් ඕන. So when we start that dear children, I can exactly say that you all have done this lesson in grade 6 about the 3 basic coordinating conjunctions and or but. මේක තමයි මේනකා generally වැඩිපුරම පාවිච්චි වෙන්නේ සහ අපි දරුවන්ට ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්න පටන් ගන්න. So and, what is and? මේ බලන්න and කියන එක it's very easy. So you can say that Amali is going to school, Neela is going to school. The same grammatical structure, same way sentences. So you can connect this rather than repeating the same thing. Then Nama went to school කියලා අපි වාක්‍ය දෙකෙන් ලියන්න නැතෝ we can say Amali and Neela went to school. If not, Amali and Neela are going to school. So and වලින් කරන්නේ අර repeat වෙන එක වළක්වලා අපි මේ විදිහට එකම element එක එකම equal importance එක වගේ වැදගත්කමක් තියෙන ඒවා එකට සම්බන්ධ කරනවා. So and avoids repetition. Repetition avoid කරලා හරිම ලස්සන short sentence එකක් අපිට
හදලා දෙනවා. දැන් මේක ගොඩක් අය දන්නවා. සහ කියලා අපි සිංහලට පාවිච්චි කරනවානේ මේක ඒ වගේ අර්ථයක් නෙන්නේ. ඒකට දුවලා පුතාලා මේකත් එක්ක පුරුදුයි. And. So and is the first basic coordinating conjunction. And then look at the example that I have mentioned. Anne is a teacher, Jane is a teacher. The same thing. So you can say Anne and Jane are teachers. මේක නම් මේක 6 වසර පාඩම දැන්. Okay? Anne and Jane are teachers. So same element. So I think there's no doubt that you all can use and perfectly. And කියන එක පාවිච්චි කරන්න දන්නවා. ඊළඟට O. OR. O. O කියන්නේ මොකක්ද? O කියන එකෙන් කියන්නේ would you like tea or coffee? දැන් evening time නේ. නේද? Would you like tea or coffee? තේද කෝපිද? ඒ පෙන්නන්නේ මේනක ඔප්ෂන් එකක්. ඔල්ටර්නේටිව් එකක්. ආදේශකයක්. තේ හෝ කෝපි. එහෙනම් අර ටීචර් සිංහලෙන් කිව්වා වගේ හෝ. මේකද මේකද. එහෙනම් ඔප්ෂන් එක ඔල්ටර්නේටිව් එක. O presents an alternative or an option. Option එක. Would you like tea? Would you like coffee? Rather than writing down 2 sentences, you can write it in a sentence. Would you like tea or coffee? දැන් examples කතා කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අපේ දුවල පුතාලට පැහැදිලි ඇයි conjunctions පාවිච්චි කරන්න කියලා. Especially මේ බලන්න coordinating conjunctions වලින් අපි වචන වාක්‍ය දෙකක් ආය ලියන එක වලක්වලා සම්බන්ධ කරලා. So this is kind of an advanced writing. මේක ටිකක් primary ප්‍රාථමික ලියවීමක්. නමුත් මෙතන පොඩ්ඩක් මේනක ඊට වඩා conjunction එකක් පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් advance ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක් මේක ලිව්වා කියන ගතිය තියනවද ඒ පුතේ. So that is your smartness. Then මේ බලන්න but. ඒ කියන්නේ ටීචර් මුලිනුත් කිව්වේ ඔයගලන්ට අපි පොඩ්ඩක් basic ටික මතක් කරගෙන එමු because we have started learning this since grade 6. Now we are revising. And or but. You know what is but? But කියන්නේ මොකද්ද? In Sinhala, do you know any kind of a meaning for this? Yes. You will surely say නමුත් කියන අදහස. ඒ නමුත් කියන එකෙන් මෙනක මොන වගේ දෙයක්ද ඒ කියන්නේ නමුත් මෙහෙම කළා නමුත් it's like reasoning. හේතු දක්වනවා වගේනේ. අපි යම් දෙයක් කරා නමුත් කියලා අපි ඒක තව ටිකක් explain කරනවා reason කරනවා වගේ දෙයක්. මේ බලන්න එහෙම නැත්තම් ඒක උනේ මෙහෙම. But this happened in this way. අර අපි expect කරපු එකට වඩා පොඩක් වෙනස් කියලා අපි තව reason කරලා පෙන්නනවා. So but shows a difference or an exception. Exception කියන්නේ තවත් දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු I got up early but I missed the bus. උදේ නැගිට්ටා හැබැයි බස් එක මිස් වුණා. නමුත් බස් එක මිස් වුණා. කියන්නේ ඒක පොඩි difference එකක්. උදේ නැගිට්ටා නම් usually we cannot miss the bus. But it happens. නමුත් එහෙනම් පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. අපි but කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නමුත් පොඩි හේතුවක් දක්වනවා වෙනස් වීමක් හෝ එහෙම නැත්නම් exception එකක් ගැන. Then look at this. දැන් නම් vacation එකෙන් පස්සේ නිසා you cannot say this is a short vacation. We had a long vacation of a 1 month and yesterday we started the schooling. So look at this. The vacation was short. It's enjoyable. මේ එකම දෙයක් ගැන තමයි කියන්නේ. vacation එක කෙටි නමුත් ඒක හරිම විනෝදජනකයි. Rather than repeating or writing 2 sentences, we can connect this using but. The vacation was short but enjoyable. Look at that. The vacation was short. Vacation එක කෙටි but enjoyable. 2 different things are connected. දැන් අපි කියන්නේ vacation එක short හැබැයි enjoyable. Can you understand that? I think that is clear. කියන්නේ අපි දැන් මේ වෙනකොට කතා කරේ අපේ fanboys ලගේ අපි වැඩිපුරම භාවිත කරන වැඩිපුරම usage එකේ තියෙන conjunctions තුනක්. And or but. Apart from that මීට අමතරවත් මේනක අපිට තව අර fanboys එකේ තවත් conjunctions තියෙනවා. For කියන conjunction එක. For කියන conjunction එක. ඒත් එක්කම no. NOR no කියන
conjunction එක. No නෙවෙයි no. N-O-R. Okay. Then we can talk So. about so. So. S-O කියන. So කියන conjunction එක. Okay. My friend did not bring his maths book, so I gave him mine. ඒ නිසා මම එයාට මගේ පොත දුන්නා. ඒ වගේ අවස්ථා. ඒත් එකම yet කියන එක. Yet කියන අදහස. Okay, yet කියන එකත් I started the class yet my friend didn't join. Likewise, you can connect these things using coordinating conjunctions. What are they? We can start from for, then and, or, but, yet, so and no. So all these are fanboys. That is all about coordinating conjunctions Venaka. Fanboys මතක තියාගත්තා නම් හරිනේ. Oh, fanboys මතක නම් now there is a small activity to do. Okay, the fanboys මතක නම් you have to find out. Dear children, so these type of a question will not appear in your paper, but this is just to check whether you can identify the coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions ටික අඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි අපි මෙතනදී බලන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක පැරග්‍රාෆ් එකක්. අපිට පේපර් එකේදී කොයි වෙලාවකවත් පැරග්‍රාෆ් එකක් දීලා මේ coordinating conjunctions underline කරන්න, circle කරන්න, that won't come. But sometimes you will be given 2 sentences and they will give you a collection of conjunctions and they may ask you to connect those 2 sentences using the conjunctions. මම මේක පැහැදිලි කරේ දැන් විභාගයේදී දරුවෝ හිතන්න පුළුවන් මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් එනවද? නෑ මෙහෙම අහන්නේ නෑ. නමුත් ඔබ හඳුනා ගන්න ඕන conjunctions මොනවද කියලා විභාගයේදී අහන විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අපි අන්තිමේදී පොඩ්ඩක් කතා කරනවා with all these conjunctions. කොහොමද අපි පාඩම පටන් ගන්නකොටත් ටීචර් පැහැදිලි කරපු දෙයක් තමයි දැන් මේ conjunction කියන්නේ ටාගට් කළා ප්‍රශ්නයකට එන කොටසක්ම නෙමෙයි. මේක මුළු ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙක ඇතුළතම අපිට භාවිත කරන්න සිදු වෙන මේ කොටසක් තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. මේක. ඒ කියන්නේ අපිට කොතනකවත් we cannot exactly say. Sometimes they come as a single question. But rather than that, these conjunctions are very useful and helpful to write down the whole paper. Especially if you want to be an expert of this language, you need these conjunctions. Without these conjunctions, it's very difficult. So Menaka, we'll come to this. So there is a lengthy paragraph and I request you all to read and find out the coordinating conjunction. So I will start reading. Shalima Singh is my favorite singer. සරලව වාක්‍යයක් ලියන්න පුළුවන් මේනකා. ඔන්න පැරග්‍රාෆ් ලියන්න කියලා දෙන්න කියන අයට කොහොමද වාක්‍යයක් පටන් ගන්නෙ? ඔබ යම්කිසි කෙනෙක් ගැන ලියනවා නම් especially the person who inspired me a lot. එහෙම නැත්නම් the person whom I appreciate a lot. මේ වගේ රචනා මාතෘකා පැරග්‍රාෆ්ස් වලට අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට you can start in this way. You can write down the name of that person and can say about his or her profession. Shalima Singh is my favorite singer. I love her for she can sing sweetly. මෙන්න මේනක අපිට හම්බෙනවා conjunction එකක්. For ඒ කියන්නේ ඇයි මම එයාට කැමති? The reason that is for she can sing sweetly. එයාට හොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන් නිසා. My family and friends also like her. Dear children, did you notice another conjunction? Menaka බලන්න my family and my friends also like her. එතකොට මොකක්ද හම්බෙන්නේ? And at that corner you can find that and. My family and friends also like her. Rather than telling my family likes her, my friends like her කියනට වඩා මේනක එකතු කරලා ලියුවා. My family and friends also like her. Shalima has not taken singing lessons, nor does she need them. No කියන එක පාවිච්චි වෙච්ච අවස්ථාවක්. මේ බලන්න. Shalima කොහින්වත් මේ singing lessons ඉගෙනගෙන නැහැලු. Nor does she need them. ඇයට ඒවා අවශ්‍යත් නැත. ඒ කියන්නේ no කියන එකෙන් කියන්නේ දරුවනේ මේ negative අදහස. නැත කියන අදහස. හරිද? අපිට කියත හැකි දැන් අපි හිතමු යම් කිසි දරුවෙක් ඉන්නවා
ෆිෂ් වගේ දෙයක් අපි තුමු වෙජිටේරියන් වගේ කෙනෙක් නම් එයා ෆිෂ් මීට් දෙකම කන්නේ නැහැ. කෙනෙකුට කියත හැකි I eat fish no meat. ෆිෂ් උත් කන්නේ නැහැ මීට් කන්නේත් නැහැ. එහෙනම් ඒ වගේ අවස්ථාවක් නෙගටිව් නැත කියන අදහස තමයි මේ no කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. බලන්න Shalima has not taken singing lessons. No does she need them. No. අවශ්‍යත් නැහැ යාට. She is popular but humble. අපිට තව කන්ජක්ෂන් එකක් හම්බ වුණා. She is popular. එයා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. හැබැයි නමුත් එයා හරිම humble. humble කියනවා මේන එක ඊටාම නිහතමානී චරිතයක්. ඒ කියන්නේ මේ writer expect කරනවා popular characters are bit uppish or proud කියලා expect කරනවා. හැබැයි Shalima sing but නමුත් එහෙම නෑ. අන්න එතනයි දුවේ තේරුම් ගන්න ඕන but වල යෙදුම. ඒ කියන්නේ එයා ජනප්‍රියයි popular but humble. difference. ඒ කියන්නේ වෙනස. ඒ නමුත් එයා නිහතමානී. එහෙනම් for හම්බුණා and හම්බුණා no හම්බුණා මෙතන but. අප බලමු තව තියෙනවද කියලා. While she is performing she can fill me with joy or she can bring me to tears. What is this? Very sensitive expression. Emotional. එයා sing කරද්දී බලන්න while she is performing ඇය ඉදිරිපත් කිරීම කරද්දී ඇයට පුළුවන්ලු මාව සතුටටපත් කරන්නත් එහෙම නැත්නම් මාව අඬවන්නත්. බලන්න එක කියලා තියෙන ලස්සන sentence එක. While she is performing she can fill me with joy or she can bring me to tears. අන්න තියෙනවා තව conjunction එකක්. What is it? Oh එක්ක මාව මේ බලන්න fill me with joy සතුටින් පුරවන්නත් පුළුවන්. Oh ආදේශකය alternative එක. එහෙම නැත්නම් option එක. මොකක්ද option එක? එක්ක සතුටටපත් කරනවා එක්ක අඬවනවා. or she can bring me to tears. එහෙනම් or කියන conjunction එක. Other singers have tried to imitate her. imitate කරනවා කියලා කියන්නේ අපි So sometimes you may try to imitate some of the great personalities or your favorite personalities. What is this imitating? Imitate කියන්නේ මේක අනුකරණය කරනවානේ. එතකොට සමහර ලාවට සමහර singers ලා මේ Shalima Singhම අනුකරණය කරන්නත් උත්සාහ කරලා තියෙනවා. Yet they have not succeeded. මෙන්න තියෙනවා තව coordinating conjunction එකක්. මේ බලන්න. Other singers have tried to imitate her, yet they have not succeeded. හැබැයි ඒගොල්ලෝ සාර්ථක වෙලාද? Yet not succeeded. තවමත් නම් සාර්ථක වෙලා නැහැ. Yet is another coordinating conjunction here. Shalima Singh is gifted with her strong and sultry voice. එයාගේ මේ ඊටාම ලස්සන පැහැදිලි හඬත් එක්ක එයා හරිම වටිනා gifted character එකක්. ඒ කියන්නේ it's like a gift to her. එයාට ලැබිලා තියෙන ත්‍යාගයක් වගේ සබහාදහමේ. So strong and sultry voice. Strong and sultry. ඒ දෙක එකට එකතු කරා and පාවිච්චි කරලා. So ඔන්න අනිත් අපිට හම්බ නොවුණු coordinating conjunction එක. So she will attract her fans for many years to come. ඒ කියන්නේ මේනකා මෙයාගේ ශක්තිමත් පැහැදිලි ලස්සන voice එක නිසා. So she will attract her fans for many years to come. තව වසර ගණනාවක් ඉදිරියටත් ඇය එයාගේ fans ලව attract කරගනි. What do we mean attract? ආකර්ෂණය කර ගනිවි කියලා තමයි කියන්නේ. හොඳයි. අපි අද conjunction පාඩම තමයි ඉගෙන ගන්න. අපි දැන් කතා කරේ coordinative conjunctions ගැන. අපි ඊළඟ කොටස ගැන සාකච්ඡා කරන්න කලින් පුංචි විරාමයක් අරගෙන නැවත සම්බන්ධ වෙමු. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. රැඳී සිටින්න අප සමගම ඇප් තුනටම ඇති වෙනකම් ඩේටා SLT මොබිටෙල් ට්‍රිපල් බඩි
මේ පොතෙන් මගේ අත උඩට වැටෙන්නෙම දුක කියලා මට හිතෙනවා. ඇයි මේ දුකම ලියන්නේ? මම හුඟක් වෙලාවට දැකලා තියෙන ජීවිතයේ සුන්දරත්වයට වඩා අසුන්දරත්වය. මට සුරංගනා කතා ලියන්න පුළුවන්. ලංකාවේ සමස්ත ගැහැණුන්ගේ ශෝකාලාපයද ඔබ මේ ගේන්නේ නිතරම. කීප දෙනෙක් මට කිව්වා ආපහු මම ලියන නවකතාවක් දිහා ඇහැක් කරලවත් බලන්නේ නැහැ කියලා. මගේ ළමයි පවා මට විහිළු කරනවා ඒක නිකන් අම්මගේ හීනයක් විතරයි කියලා. ඒ හීනේ හැබෑවක් වෙයිද? ඔව් හැබෑවක් වේද නොවේද කියන එක මං හිතන්නේ අපි මතම තමයි තීරණය වෙන්නේ. නංගි මල්ලි ඔබ නැවතත් ජාතික පාසලත් එක්ක අපි නැවතත් ඔන්න පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න සූදානම්. ටීචර්. ඔව් දැන් මෙනකා අපි types තුනෙන් එකක් කතා සාකච්ඡා කළා කළා. coordinating conjunctions. ඕක ගොඩක් සරලයි මෙනකා. It's very easy to master. හැබැයි වැඩිපුර භාවිත වෙන්නේ කොටසනේ. භාවිතා වෙනවා. අනිත් ටිකත් පාවිච්චි වෙනවා මේක. නමුත් අපිට වැඩිපුර මේක හරි සරලව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So we all tend to use that. වැඩිපුර පාවිච්චි කරනවා. So other than these coordinating conjunctions, you have another two types. They are, subordinating conjunctions and correlative conjunctions. මේ බලන්න subordinating conjunctions. දැන් කලින් අපි දැක්කේ ඒවා ඇත්තටම words and phrases තමයි ගොඩක් වෙලාවට සම්බන්ධ කරේ coordinating conjunctions වලින්. ඔන්න මේනකා subordinating conjunctions තමයි, dear children, they connect clauses together. If I simplify this, they connect independent clauses to dependent clauses. අපි කියනවා independent and dependent clauses. තව එකක් නැතුව තනියම යාට පුළුවන් එයාගේ clause එකේ අර්ථය දීලා එයාගේ subject එකයි predicate එකයි එක පෙනී ඉඳින. සමහර clauses තියෙනවා they need help and they need to connect with another clause and make a full sentence. So in that, connect an independent clause to a dependent clause. එහෙනම් independent and dependent clauses සම්බන්ධ කරන එක තමයි මේ subordinating conjunctions වලින් කරන්නේ. එතකොට මේනකා මේ subordinating conjunctions වල function එකක් මේ dependent and independent clauses සම්බන්ධ කරන එක. මේ සම්බන්ධ කිරීම තුල මේනකා they can give us an idea about the time, place and those things. ඒ කියන්නේ එහෙම එකතු කරාට පස්සේ ඔය එකතු කිරීමේදී ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සිදුවීම් clauses දෙකේ කාලය සම්බන්ධ අදහසක් අපිට දෙන්න, place එක ගැන අදහසක් දෙන්න, මේ වගේ අදහසක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. We are going to talk about that. So before that, I am going to introduce you the most simple and the conjunctions, subordinating conjunctions that we usually use in our day-to-day language. Because මේ because කියන්නේ ඒ වගේ subordinating conjunction එකක්. Reason or effect. Because වලින් හැම වෙලේම අපි කියන්නේ දැන් why කියන question එක අහුවම් මේනක අපි කියන්නේ උත්තර දෙන්නේ because වලින්. ඇයි එහෙම කියන්නේ අපි? why කියලා අහන්නේ අපෙන් හේතුව. Okay? So why didn't you come to school yesterday? ඇයි ආවේ නැත්තේ? Because I was ill. Reason එකක් දෙන්නේ. Because. එහෙනම් මේ බලන්න because වලින් කරන්නේ reason or effect. Reason එක හෝ effect එක තමයි because වලින් පෙන්වන්නේ. මේ බලන්න he failed the examination. He did not study well. Examination එක අසමත් වෙච්ච කෙනෙක්. He did not study well. එයා හොඳට පාඩම් කරලා නැහැ. මේ දෙක අපි එකට සම්බන්ධ කරනවා. එයා examination එක fail වුණ reason එක. ඇයි? Because. So we don't write two sentences to tell that. We write a single sentence. He failed the examination because he did not study well. එයා හොඳට පාඩම් කරේ නෑ. Because. The reason. Then, while. මේ බලන්න. Then, why do I select these conjunctions? ඇයි මේ subordinating conjunctions ටික මම select කරගත්තේ? There's a lot මේනක. ගොඩක් subordinating conjunctions තියෙනවා. හැබැයි if you can remember in your grade 10 textbook and in your grade 11 textbook, these are some lessons that you find. මේ conjunctions ටික ආයි 10 දී මතක් කරනවා මේනක.
ඒ නිසා තමයි මම මේ කොටස දැම්මේ ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එකට. තව conjunctions තියෙනවා. There's a lot of subordinating conjunctions, but I selected these things since you have these lessons in your textbook. While මේ බලන්න contrast පරස්පර විරෝධී බව කියන්නත් පුළුවන්, කාලය ගැන කියන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න he was singing while bathing. නාමින් අතරතුර සින්දුවක් කියමින් ඉන්නවා. Yes, that is it. While it was raining, they went out. While it was raining, වැස්ස තියෙද්දි ඒගොල්ලෝ එළියට ගියා. Usually we don't go out, but they went out. That is while. While it was raining, they went out. Unless. Unless is a condition. තත්වයක්. මෙහෙම නොවුනොත් නැතහොත් කියන අදහස තමයි ගොඩක් වෙලාවට unless එකෙන් මතු කරන්නේ. මේ බලන්න. He will come unless he is busy. condition එකක්, තත්වයක්. ඔහු busy නැත්තම් එයා ඒවි. unless ඒ කියන්නේ condition. අපි කියනවා කොන්දේසියක්. He will come unless he is busy. එයා busy නැත්තම් තමයි එයා එන්නේ. දැන් ඒ වගේම මේ conjunctions අපි use කරනකොට පැටර්න් එක හැම වෙලාවෙම වාක්‍ය දෙකක් මැදට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහනේ. ඒක සමහර විට අගින් යදෙන්නත් පුළුවන්, මුලින් යදෙන්නත් පුළුවන්. There is no any exact place for this. මේක මෙතනින්ම කියන්නේ while එකේදී මෙනක දකින්න නැති. මුලදී අපි while මැදටත් පාවිච්චි කරනවා, ආයෙ while ඉස්සරහටත් පාවිච්චි කරනවා. There's no any place, but actually the thing is you have to identify where to put this and join. That is, to do that you want to have an idea about these dependent and independent clauses. කියන්නේ පොඩ්ඩක් clauses දෙක වෙන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන මේනක. yet එහෙම ගොඩක් වෙලාවට වාක්‍යයක අගට යදනවා. yes, අගට යොදන්නත් පුළුවන් මේනක. සමහර වෙලාවට අපි කාලය වගේ හංගමින් not yet වගේ කියද්දි මේනක මම හිතන්නේ ඒක තමයි sound කරන්නේ නැති. අපි එහෙමත් පාවිච්චි කරනවා. තවම වගේ අදහසකින් තමයි මේනක එතනදී time තමයි වැඩිපුරම denote කරන්නේ rather than working as a conjunction. Okay? then ඒකත් මේනක අහපු එක හොඳයි. දරුවනි සමහර වචන දැන් conjunctions වගේම prepositions උත් වෙනවා. කියන්නේ ಜಾති දෙකටම අයිති මේක. එහෙම වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ වයි since එහෙම වචන. then you have to think wisely and then you have to select. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී they are a bit tricky but you have to think and use. මේක මේනක අපි grammar points ගොඩක් ඉගෙන ගන්නකොට තමයි අපිව sharp වෙන්නේ. අපිට knowledge එක එනකොට we know how to divide these things and use in a sentence. මේ බලන්න මේ ටිකත් ඔයගලන්ගේ 10 වසර පුතේ you see these things. all these denote time. මේ වයින් ගොඩක් වෙලාවට as a conjunction ඒගොල්ලෝ time එක තමයි පෙන්නන්නේ වෙලාව. after, when, since and until. Okay? after, when, since and until. so let's go to the examples. මේ වචන නම් කිව්වම you know them. after, when, since and until. so now look at the screen. I have been very busy since I started my job. මම ඊටාම කාර්යබහුල වෙන්න පටන් ගත්තා. කවද ඉඳලාද මේනක? since I started my job. මේ බලන්න ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ. එතකොට මේ කොටස් දෙක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා. මේ බලන්න I have been very busy and I started my job. Two different clauses and we have connected this using since. After checking the list, I locked the stores. Anamenaka, this is used at the beginning of the sentence. Okay? After checking the list, list එක check කිරීමෙන් පස්සේ I locked the stores. මම stores lock කළා. When the doorbell rang, I was having a sound sleep. මම හොඳට නිදාගෙන හිටියේ doorbell එක ring වෙන විටදී. Can you understand that? මේ doorbell එක ring වෙනකොට මම හොඳ නිින්දක හිටියේ. I was having a sound sleep. හොඳ නිදට නිදාගෙන ඉන්නවා නම් I was having a sound sleep. හොඳට නිදාගෙන හිටියේ. I'll stay here until you come. ඔබ එනතුරු මම මෙතන ඉන්නවා. I will stay here until you come. Then Menaka, this is what I explained at the beginning of the subordinating conjunctions. මේ බලන්න. Conjunctions can give meaning to the links to do with. That means subordinating conjunctions can tell you about time, place, cause. Cause means the reason or the effect, condition and contrast.
That is why I told you that there's a lot of conjunctions, subordinating conjunctions. මේ තියෙන්නෙත් මේනකා conjunctions වලින් කිහිපයයි. time එක denote කරනවා නම් කාලය ගැන කියනවා නම් when, while, since, as, before වගේ conjunctions, subordinating conjunctions පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. place එක ගැන කියද්දී where, wherever කියන වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. If you talk about the reason, effect or the cause, you can use because, so, as, since. Okay? If you talk about the conditions, තත්වයන් එක්ක කොන්දේසි මත ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා නම් if, unless, even if පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Then if you talk about the contrast කියලා කියන්නේ පරස්පර විරෝධී බව. මේ දේත් එක මේ දේ පරස්පර විරෝධී. සිංහලෙන්ම පැහැදිලි කරොත් that is it. Contrast. Although, though, whereas, while. Okay? Although, though, whereas, while. So these are some subordinating conjunctions in which they show you the link between the two clauses with time, place, cause, condition or contrast. Is that clear, Menaka? Yes. Are there any questions? මම හිතන්නේ හොඳට පැහැදිලි වෙන ටීචර් අපිට කියලා දුන්නා. ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඒ අපි සඳහන් කරපු conjunctions ටිකත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට යොදන්න හම්බ වෙන අවස්ථා වැඩිනේ. වැඩි. දැන් අද මේනක ඇහුවේ නැහැ මගෙන් ඇයි මේ වරද්දන තැන් මොනවද කියලා. නෑ මම පාඩම අවසානයේ අහන්නේ. දැන් මේනක වරද්දන තැන් ටික මෙතනදිම කියන්න ඕන. වරද්දන්නේ මේනක අර කියපු කාරණා ටික. time, place, cause, එතකොට මේ contrast, condition. මෙන්න මේ ටික මේනක හරියට අඳුර ගන්න බැරි වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මේ clauses දෙක සම්බන්ධ වෙන්න ඕන time එකේදී නම් දරුවනේ time එක ගැන කතා කරන්න නම් ඒක time එකට අදාළ conjunction එක ගන්න ඕන. එතකොට මේක contrast මොන හරි පරස්පර විරෝධී අදහස් දෙකක් එකට connect කරන්න ඕන. You have to use the conjunctions which go with that contrast. ඕක තමයි මේනක අපේ දරුවෝ සාමාන්‍යයෙන් වරද්ද ගන්නවා කියන්නේ මේනක මෙතන තියෙන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් එම misunderstanding. පොඩි අනවබෝධයක් වගේ දෙයකින් තමයි අපේ දරුවෝ මේ conjunctions පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට වරද්ද ගන්න. අවස්ථාවට මොන වචනද යොදාගන්නේ කියන එකේ ගැටලුව තමයි තියෙන්නේ. අර ඒ වෙලාවට අර වගේ සටහනක් අපි ගාව තියෙනවා අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. That is why මේනක the theory part is very important in this grammar lesson. Then rather than doing some exercises and activities, that is why I performed this lesson based on this theory. ඒ කියන්නේ මම මුලදිත් කිව්වේ මේනක අපි activities කරනවට වඩා මේකේ theory එක ඕන පොඩ්ඩක්. So you have to have an idea and then you can apply that. සාර මේනක කිව්වා වගේ පොඩි note එකක් තියාගන්න එක ඇත්තටම වටිනවා. මේ වගේ පාඩම් වලට ඕගලන්ට වටිනවා. Shall we move to the other one මේනක? Yes. Now මේක ටිකක් ලස්සනයි. rhyme වගේ මේනක. දැන් අපි කතා කරපු coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, sometimes you may feel that is boring. Okay? ටිකක් අමාරුයි වගේ. හැබැයි මේක හරි ලස්සනයි. පොඩි නිකන් කවියක් කියනවා වගේ you can study and learn these things. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කතා කරන්නේ correlative conjunctions. In Sinhala අපි correlative කිව්වම නිකන් සම්බන්ධයි. relations ලා හැම කියන්නේ මේනක සම්බන්ධ ඥාති අයනේ. ඒකට correlative. ඒ කියන්නේ සහ සම්බන්ධී. ඇත්තටම කිව්වොත් මේනක මේ conjunctions වල parts දෙකක් තියෙනවා. මෙයා නැතුව මෙයා conjunction එක නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. දෙන්නම එකට තමයි වාක්‍යයක පාවිච්චි වෙන්නේ. මේවා ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. You have them. Look at that. Correlative conjunctions. First one, either or. Either or. Either or. ඒ කියන්නේ මේක either ඉන්න ඕන or ඉන්න ඕන වාක්‍ය. You can either go by bus or train. එක්ක ඔයාට බස් එකේ යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට train එකේ යන්න පුළුවන්. දරුවනේ මට highlight කරන්න ඕන. Either or කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම you have two options. You have two options. Either bus or train. දෙකම available මේනක. Either your mother or your father may come to pick you. අම්මා හෝ තාත්තා. Both options are available. I'm highlighting this children. Both options are available. But when you come to this, neither know what happens. Neither Paul nor John attended the meeting. Neither Paul nor John. Paul වත් මේ කියන John වත් දෙන්නම meeting එකට ගිහිල්ලා නැහැ. එහෙනම් මේනක two options are unavailable. පළවෙනි අවස්ථාවේදී either or කියද්දී option දෙකම තිබුණා. දෙකම available. හැබැයි neither nor කියද්දී දෙකම නැහැ.
neither your mother nor your father will come to pick you. අම්මට එන්න විදිහකුත් නැහැ, තාත්තට එන්න විදිහකුත් නැහැ. මේක තමයි අපේ දරුවෝ හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. either or කියන්නේ options දෙකක් තියෙනවා. neither nor කිව්වම no option. එකක්වත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ neither වලින් කියන කොටසවත් no වලින් කියන කොටසවත් they are not available. කිව්වොත් 0. කිසිම option එකක් නැහැ. මේ බලන්න. neither Paul nor John attended the meeting. දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්වත් meeting එකට attend වෙලා නැහැ. Then not only that, then basically correlative conjunctions කිව්වමත් වේ පුතේ ගොඩාක් අය කතා කරන්නේ either or neither nor ගැන තමයි. Sometimes you may have pronunciation differences. සමහර අය either or neither nor එහෙමත් pronounce කරනවා with some British and American accents. So here either or neither nor ඒව විතරක් නෙවෙයි තව තියෙනවා. කිව්වොත් not only either or and neither nor, and also we have another correlative conjunctions. තව තියෙනවා. ගොඩක් අය කතා කරන්නේ මේනක either or neither nor ගැන තමයි. හැබැයි මේ බලන්න not only but also. He is not only a teacher but also a social worker. මේ දෙන්නත් මේනක එකටම තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ වාක්‍යයේ. He is not only a teacher. ටීචර් කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි but also a social worker. එයා social worker කෙනෙකුත් විදිහට වැඩ කරනවා. මේ වාක්‍ය දෙකක්. ටීචර් කෙනෙක් social worker කෙනෙක් කියන එකම අපි correlative conjunction වලින් සම්බන්ධ කරා. He is not only a teacher but also a social worker. පැහැදිලිද? Then මේක. This is common, but sometimes you may not know that this is a correlative conjunctions. තවත් තියෙනවා, but we have taken some. ඔගොල්ලෝ දන්නවා both and කියන දෙක. හැබැයි අපි හිතන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට මේක correlative conjunction එකක් කියලා. The examination paper tests both reading and writing skills. එහෙම නේද මේනකා? O level paper එක test කරනවා. මේ බලන්න. The examination paper tests both reading and writing skills. Both කිව්වම අනිවාර්යයෙන්ම කොටස් දෙකම කියන්න ඕන. එතකොට and ඕන ඒ කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරන්න. That is how this happens. This examination paper tests both reading and writing skills. ඉතින් ඔයගලන්ගෙත් reading and writing skills තමයි paper එක check කරන්නේ. To improve your writing skill, conjunctions are very important and you have to have a clear idea about these conjunctions. අපි දැන් ඔන්න conjunctions මොනවද වර්ග තුනක් තියෙනවා කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. ටික අපි චුට්ටක් මතක් කරගමුද? Yes, Menaka, we can. So we started with, earlier we said that conjunctions connect words, phrases and clauses together. So we told them rather than writing down lot of simple sentences, it is very smart and nice to write down some sentences connecting all these simple sentences. For that we use conjunctions. We know there are 3 types of conjunctions. First one, coordinating conjunctions. What is the acronym? Subordinating conjunctions. Not that. අපි අර මතක තියාගත්තේ fanboys. Fanboys. දැන් මේන කාටත් මතකයි කියන්නේ අනිවාර්යෙන් දුවල පුතාලට මතකයි මේන කායක. Fanboys. එතකොට අපි for, no, and so, but, yet, so, these are them. And then we talked about subordinating conjunctions. There's a lot, but we talked about the time and the place, cause, contrast and those conditions. What are the subordinating conjunctions that we can use to connect independent and dependent clauses? Then now we talked about that correlative conjunctions. අපි කතා කරා එතනදී either or, neither nor ඒත් එක්කම not only but also both and. ඔය ටික තමයි මේනක අද කතා කරේ. දැන් මේනක කොච්චර conjunctions තියෙනවා කිව්වත් මේ ටිකත් ඇති මේනක paper එක හරියට ලියා ගන්න. exam එකට face කරන්න. Because we have covered from the simplest to a kind of an extended level. Yes, Menaka, shall we move on to this activity? Yes. Yeah, children, I want to highlight this. So in this activity, so sometimes you may be given, sometimes this kind of an activity will be there in your paper. Paper එකේ සමහර වෙලාවට මේ වගේ activity එකක් ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ you are given a collection of conjunctions. Conjunctions collection එකක් දීලා තියෙනවා.
ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙච්චරක් විතර conjunctions 5ක් හෝ 6ක් දීලා තියෙනවා. දැන් conjunctions ටික හිස්තැන් පුරවන්නයි තියෙන්නේ. You have to find out what is the suitable conjunction and then you have to filling the blanks. එහෙම නැත්තම් ඒ කියන්නේ filling the blanks නොවුනොත් ඒ question එක මම කියන්නේ if you are given a single unit of question based on conjunctions, one type of a question may be this gap filling. If not, that will be another connecting one to connect sentences. The stadium looks like a pit of garbage, the match. හොඳටම කුණු ටික හලලා ගිහිල්ලා එහෙනම් match එකෙන් පසුව the stadium looks like a pit of garbage after the match. I read newspapers daily, blank, it provides information. ඇයි? මේ බලන්න මොකක් නිසාද? මේ බලන්න I read newspapers daily. ඇයි? Because it provides information. මට තොරතුරු ලබා දෙනවා. This car has been in my house පුංචි කාලේ ඉඳලා since my childhood. පුංචි කාලේ ඉඳලා. Then he won many tournaments when he was young. මං උත්තරෙත් එක්කමයි මේනකා කිව්වේ. When he was young. එයා පුංචි කාලේ කුඩා අවදියේදී ගොඩක් එයා tournaments දිනලා. He did a number of sums until he got it corrected. ගොඩක් ගණන් හැදුව එකතු කිරීම කරා මොකක් වෙන තුරුද? අන්තිමේ එයා හරි උත්තරය ලබා ගන්නකම්. එහෙනම් so these type of questions may appear on your paper and this is important for you to write down nice paragraphs also. මේනකා හරි. තව පුංචි වනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමති රීෂගෙන් අපේ ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න නංගිල මල්ලා අපිත් එක්ක සජීවව ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ටීචර් රික්වෙස්ට් එකක් කරලා තියෙනවා determinants කියලා දෙන්න කියලා. මේනකා determiners වෙනම අහන්නේ. අපි articles යටතේත් පොඩ්ඩක් determiners කතා කළා. But there's a problem with that means I will do that. අපි තව පාඩමක් එක එකතු කරලා කරමු මේනකා. හරි. ඔන්න ඒකට ඔන්න ටීචර් උත්තරයක් දුන්නා. ඉතින් ජාතික පාසල අපේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ අපිව නරඹපු නංගිලා මල්ලටත් බෙහෙවින් ස්තුතියි. ඉතින් සූදානම් වෙන්නේ අද දවසට අපි ජාතික පාසල නිමා කරන්න. දැන් මේකෙදී වර්ධිනවා කියලා අපි සඳහන් කර අර කාලය, අවස්ථාව, වෙලාව මේ දේවල් එක්ක අපිට ටිකක් පැටලෙන්න පුළුවන් කියන එක නේද? ඒ කරුණ ගැන මතක තියාගන්න. coordinating conjunctions නම් ලේසියෙන් මේනකා පටලව ගන්නේ නෑ. and but ඒවා ටිකක් පහසුයි වගේනේ. subordinating තමයි සමහර වෙලාවට පොඩ්ඩක් පටලව ගන්නේ. but now I think they have an idea about that. දැන් දන්නවා මේවා තමයි. දැන් පටල ගන්නේ නැහැ. පුංචි හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔබට නැවත වාරයක් ඔන්න හැකියාව තියෙන අපේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ අපිව නරඹන්න. ඉතින් අද ඔබට මේ පාඩම කියලා දෙන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නිෂා රත්නායක ටීචර්. ටීචර් thank you very much. අපි next week එකෙත් හම්බ වෙමු කියලා කියනවා. ඉතින් නංගි මල්ලි අපි අදට සමගින යන්න තමයි සෝදානම් වෙන්නේ. ඔබට අපි නිරන්තරයෙන්ම මතක් කරන්නේ අපේ ජාතික පාසල අපේ වැඩසටහන් මාලාවත් එක්ක සතියේ දින 5ෙම ඔබට හැකියාව තියෙනවා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි විභාගයට හොඳ අත්වලක් මේ ඔස්සේ ලබා ගන්න පුළුවන්. මතක තියෙන විෂය කරුණු නැවත මතක් කරගන්න. මතක නැති විෂය කරුණුත් ඔබට මතක් කරගන්න මේ ඔස්සේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් හෙටත් ඔබට ජාතික පාසලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි අදට සමගින යනවා. අයිබෝවන්.